Thank you very much and welcome to the O2 podcast. My name is Beatrix Arusei, hosting this session today, and we are having this session at the Ubuntu Creative Space, and we'd like to engage you in this conversation. And today we are having a conversation about the International Day of the Girl Child with the theme, The Girl I Am, The Change I Lead. And we have amazing guests today that we are going to have this discussion and see generationally, the intergeneration, how the girl child have been able to progress, the steps we've made towards the sustainable development goals, and how we are going to ensure that we achieve the gender equality as we go ahead. So my guest today, we welcome you for the introduction. Kwa majina ni Beatrice Njihia kutoka Mzee wa Nyama, na nafurahia kuwa hapa siku hii ya leo. Kwa hivyo maswali yote nitakayoulizwa nitafurahia kulea wale ambao wako nyuma na kuwakumbusha kwamba yale ambao tulikuwa tunapitia wakati sisi tulikuwa tunalelewa hapa. Yes, thank you very much, Nyangari. Right. Wagwan, wonderful people. Nyangari here, a performing artist. Also a learner, a lover of knowledge. Na nimeenjoy sana kuwa hapa because I am seated amongst, people that I know that nikitoka hapa I will learn from. So I'm excited for this conversation. And yeah, the Day of the Girl Child is here with us. Thank you very much, Nyash. Okay, Vanessa. Hi, everyone. I'm Vanessa Pym, founder of Kobe Travel, and I also run a program called the Storytelling Club at the Gilgil Sub-County Library. And I'm really happy to be here today and to share in this discussion. Thank you very much. And this year's, we've been celebrating the International Girl Child Day for over years. And I think probably from the Beijing Protocol convention that happened in China that in 1995. And this was to advance the equality and also the opportunities awarded to girls. And Mama Njihia, nataka kuuliza, grow up, ilikuwaje? Wakati wetu tulipokuwa tukilelewa na wazazi wetu, mambo ilikuwa tofauti kabisa. Kwa vile tulikuwa na mambo na heshima, kusoma watu walikuwa wanasoma. Isipokuwa tu mtu ajikatalie. Kwa vile kama mimi nimesoma kutoka study 1 up to study 7. Na wakati wetu wa kuchukuliwa shuleni ni uguze kichwa, uguze masikio. Kama utaguza kichwa na ukose kufikia masikio, wewe haujatosha kwa kwenda shuleni. Kwa hivyo sasa si wakati kama huu watoto wanaenda nursery ndio sasa urudi uende primary. Kwa hivyo na wakati wetu ukisoma ukitaka kuendelea mtu alikuwa anaendelea. Ujeuri tu uwe mjeuri ndio ukose kuendelea na shule. Na wakati huo ikiwa ni wazazi ungekutana tu na kijana na uone ule ni mzazi wa fulani, na saa hiyo mmekaa na kijana kama mkiangaliana, wewe ni utoroke na uende ujifiche, kwa vile huyo mzazi lazima atakufuata mpaka kwenyu. Naambie mzazi wako amekukuta ukiwa na kijana. Sasa utachapwa na utapata ile utapata, na huyo mzazi pia atakuchapa. Na wakati huu uguze tu mtoto ya mtu atakutolea nguo akikutukanaga matusi yale kubwa. Sisi sasa kilelewa kwetu tulikuwa na adabu kabisa. Kuna vile msichana alikuwa anastahili kukaa. Si kukaa tu fua. Na hizi longi sisi hatukuwa tunavaa. Tulikuwa tu tunavaa marinda. Lakini wakati huu mnavaa hizo longi, unakaa vile unakaa, baba yako akiwa hapo, ndugu yako akiwa hapo, anakusoma vile ulivyo. Kwa hivyo wakati wetu ulikuwa na adabu. Kwa hivyo unataka kusema saizi hakuna adabu. Hakuna. Lakini hiyo ni conversation we can have. Nyash and Vanessa, what do you think?
and you can relate this with you growing up and they're growing up na adabu vile ambavyo inakuja and also advancing the rape culture. I'm sorry. Yeah. I think for me growing up, what I'd say is that it was quite tough seeing representation for someone that looked like me in the media and things like that. And that meant you're trying to define you're trying to express yourself using the media that you're seeing, and it's not really always applying to you. It doesn't apply to how you look or your hair or things like that. So that, I think that was a journey that was, I think it kind of took quite a big part of my girlhood, figuring that out and growing up figuring that out, and then having my own sense of self-expression, as well as being a Christian. So there's also that, as Christians, you're also taught to be modest in how you dress and carry yourself as well. So I feel like that's also something that was important to me growing up. And then defining that for yourself as you get older. I think also when it comes to things like being respectful and things like that, it's really important to read the room. So in certain rooms, for example, if you're going to a corporate space, you're dressed in corporate wear. If you're going out to do sports, you're dressed in sports clothing. So I think that's also something that's really important to maintain that, so that you don't kind of maybe offend people if you're like dressed like in the wrong attire or something like that. Yeah. Okay, thank you. The issue of identity also is coming up as a girl. Yeah. How do you identify yourself? Who are you identifying yourself with and such? I think that it's also a conversation we need to have. And maybe you can chime in, Nyash. Okay. I think, and I stand to be corrected here, is that the more tuna grow, the more we are doing things from a point of knowledge and not intimidation. Because there was a point where you had to be intimidated to do something. And saizi, to be honest, my circle of friends and the people that are around me, they're people who have respect, and their respect is, and we are young people, and it's from a point of knowledge, because common human decency, it does not matter which generation you're in. I need to respect the person next to me, right? Speaking of education, mimi nimesoma, like from the first level, hadi saizi bado ninasoma. And I think education-wise, sisi hatukuamba tushike masikio, which is really good, because tulikuwa dogo ungekosa kushika. But I feel like in the educational structures, as much as education saizi is accessible to almost every child in Kenya, given that I think statistically wanasema to make cross the gap with like 96%. So inamaanisha hiyo 4% tutafunga as Kenya, but sisi wote saizi tunaweza access education like most of us. But sasa in those structures, I feel like when I was growing up, kuna vitu kama kuwa prefect. I think there's one writer, Chimamanda, who said that mwalimu wake alikata akue prefect juu ni dim, right? So the teacher, what she said was like, or he, I'm not sure, alisema number 1 ndio atakuwa prefect. And then Chimamanda went ahead to be number 1. And then teacher akasema, nilisahau kusema, ilikuwa number 1 boy. Unaona? So wewe how count. And I feel like as much as tuna narrow hiyo gap, the question is, are we doing this as a means of checking off some list? Because genuinely, are we doing this genuinely? Because unanieka prefect kama dem juu ilisemekana mahali, ama I deserve this as much as the boy next to me. And that has been the major question of our generation. Are we narrowing this gap because there's some need to check off some list, ama because it is genuinely growth that we respect the girl as much as we respect the boy? Yeah. Thank you very much. You brought up the issue of prefect and monitor. In our times, prefect had to be the boy. And monitor the girl. Because
monitor is for the weaker sex. Unfortunately, sindio? Unfortunately. Yeah, you don't have to do all the work enye watingo nasema. Sijui yako ilikuwaje? Sasa mimi Beatrice. wakati huo mimi nimesomea shule ambayo ni ya wasichana Peke yake. peke yake. Okay. Yeah. Na ni St. Mary Ah. Primary. Na ni from 1964 ndio niliingia hiyo study 1. Kwa hivyo wakati huo tulikuwa na masista ambao walikuwa wanatoka Uganda. Hapa hakukuwa na masista. Kwa hivyo sasa mambo ya kusema ati umekuwa prefect, sijui umekuwa monitor, hiyo haikuwa. Si mnachaguliwa nyinyi wote wale ambao wako na discipline. Na tulifurahia. Hata ukiwa wewe si prefect, wewe si monitor, lakini tuliendelea. Na pia unajua hata kwa hiyo shule ya wasichana kuna wajeuri ndani. Si kama vile sasa mnachanganyana wasichana kwa vijana, na heri shule ambayo inachanganyikana na wasichana na wavulana. Wasichana watupu kuna shida. Kwa vile huyo msichana akianza kuwa mkora, atakuwa mkora tu, na ako kwa shule ya wasichana. Kwa hivyo sisi yetu tuliendelea vyema. Na tulikuwa sana sana tunawekwa katika hali ya kanisa. Hiyo ni mzuri. Kwetu ilikuwa prefect ni mwanaume, boy, monitor ni girl. Alafu another thing, the sciences belonged to the boys. Right. Yeah, you're a boy and you're failing sciences. Kwani we nini? Are you a girl? Are you a girl? Are you a girl to fail? Kwani we ni dem unafeel aje? Science. Sindio? So it was that, and that one can also transfer to our careers. The same thing, a doctor. We can say there's this analogy. Maybe I don't know if I'll repeat it nicely, but I'll say there's a parent went with the boy with the son. They were going. They were traveling. They were traveling to maybe a vacation. Let's say not to a vacation, to shopping and something. Then they got into an accident. The other parent that was left at home, who is a doctor, was called in to be told that the child is in hospital and they need to do an operation. So who would you say was in the car with that parent? I think the doctor is the mom. I've heard that one as well. I mean, in my current agents, surrounding, yeah, it is possible that either was that. Either was that, Cindy. But mostly you'll find people will think, definitely think. We can ask Tuti here or Rabach and ask them, who do you think is the doctor? That you get duku. You see, it's because we have we identify doctors with men. Sindio? In hospital, utasema surgeon ni nani? They were supposed to do the surgery. You'll definitely think it's the dad. Yeah. But yet it's the mom who was the surgeon. And the father was also part of the accident. Ako hapo hivyo. So most of the things we always identify in our careers. Daktari ni nani? Wanaume. Nurses ni nani? Wanawake. You get. So hizo ndo vitu zenye tunaona, na I think I'm really glad that we are changing these narratives, and we need to continue changing the narrative. And I like the way umesema the mom is the doctor, because you are being very conscious about it. But at the end of the day, we are still fighting those stereotypes, and we need to continue fighting that. And maybe the next question I'll ask, maybe Nyangari and Vanessa, what are the pressing challenges that are facing girls at the moment? Tukimalizia Beatrice, so Vanessa, you can go first, and then you can finish like this. I think I'd say at different ages, I'd say there's different challenges. Yeah. But some of the biggest challenges, let's say schoolgirls would face, is period stigma. So they just, at some point, they just stop going to school altogether, or not even being able to afford the sanitary pads. So that really affects their education and being able to kind of just be confident in class. And I think having responsibilities at home, so having a few more responsibilities,
and needing to take care maybe of their siblings. So I think with the storytelling club, for example, we have found that there's less girls that are coming than boys. And when we try to find out where the girls, some of them say like, we have some responsibilities, we have to go home. Another issue is feeling safe to come to that space. So walking to the space from home, some young girls will not feel as safe. So they'll wait to go as a group to come to these spaces. So another question is, how do we make it safe especially for young girls to kind of walk around to the different projects and workshops? Because it's a little easier for guys to get there and feel confident being in those spaces than for girls. Yeah, thank you very much, Vanessa. Yes. Okay, I think for me, I like that Beatrice wameshinda ile vita ya the girl going to school. The girl is going to school. Beatrix and Vanessa, they have started winning the battle of women starting, getting into male-dominated spaces, right? Which is beautiful generation-wise. And then for me, the greatest challenge, I would say, for me, is that the battle of the mind. Sijui hiyo tutashinda aje. Because as much as I am perhaps consider I am in a position of power or authority or in a space where I am dominating a lot of people, I cannot change the fact that kuna mtu hapo atafikiria na huyo angekuwa mwanaume, Even given that nimesoma, I have probably more qualifications, I am juggling a million things because we are women. Uko na familia, uko na career, uko na so many things to do, right? But you still sit in a space where people think you do not deserve to be there, And if the mentality is, attitude is everything. We have always been sung for that song. If I sit in a space where people think that I do not deserve to be here, then that is a battle I might not be able to win. As much as I'm doing the right thing, even doing better. Unaona? So that has been the major challenge of my generation. And again, circling back to what I said before. Hii mambo ya kucheck box. Ati hapa lazima kukuwe na dem na mwanaume. Unajua? Just to check a box. I think we should be held with the same standard so that by the end, adi results zikikuja and I flop, watu watasema, ni juu ni dem. Unajua? Hawatasema, unajua, tuli expect hivyo. We want to be held at the same standard. So I think one of the greatest battles imekuwa the battles of the mind. The mindsets. Even for us women, even how we consider each other. Like, hadi sisi tunafaa kuchange mentality zile tuko nazo, thinking that a woman cannot run something. It has to be a man. Yeah? Yes. Thank you very much. You're bringing something that I've always advocated for. People always say women are their own worst enemies. And I think that's a patriarchal social construct to put us apart, to pit us against each other. Because imagine when women come together, promote each other, like hold each other's hands. What happens? I think that statement should be rewritten. Oh, thank you. Too. Yeah. No, I'm not fully agreeing with you. I'm just saying that inafai kuwa rewritten too. We are our own worst enemies. Doesn't have to be gender-wise. Oh, yeah. Unajua? A man can be his own worst enemy and a woman can be her own worst enemy. Yeah. Doesn't have to be sijui una u. I think that is how we go. I think our own worst enemies. Yeah. But you see, they've perpetrated the issue of women are their own worst enemies. And that's the reason probably we are not even getting votes when you are vying for seats. We are not getting the mindset. So we are thinking a woman will come in here and she'll disrupt everything. Not a woman will come in here and probably make us even better in what we are doing. So I think it's crazy how we are doing that. So Beatrice, ni challenges gani wasichana na wanawake wanapitia saizi? Wakati huu, sema kweli ile mambo iko, watu wameshindwa hata kujenga maboma zao. Kwa vile sasa kama ni boma. Wakati sisi tumeolewa, tulikuwa na ile heshima ya kujua huyu ni mzee wangu. Na wakati huu, ikiwa umeolewa, unajiona wewe ndio boss kwa hiyo nyumba. Na tumeambiwa kwamba shingo haipiti kichwa.
unastahili kunyenyekea kwa ule mzee wako, umheshimu, kazi msaidiane. Ingawa mnasema hata yeye akipika kwani kuna shida. Hata yeye akitoa mtoto, wakati wetu ilikuwa napkin, akitoa mtoto diaper kuna shida. Tunatakiwa tuangalie kazi yako kama mama ni nini kwa nyumba. Lakini si akipanda na wewe unapanda. Unastahili akipanda na wewe unashuka. Inakuwa ni heshima kwa ile boma. Lakini tukiwa sisi wote tutajiweka katika level moja, hatutaweza. Na wakati huu, ikiwa ni wasichana wale ambao wanaolewa, hawana heshima kwa mother-in-law, father-in-law, ama sister-in-law. Vile umekuta kwa hiyo boma, ukiwa msichana, heri upelekane na hali ya hiyo boma. Lakini ukijifanya wewe sasa wewe ndio kusema, hautaki uambiwe, ukosolewe, hiyo hautaki. Kwa hivyo kama Mungu tu anaweza jalia watu wakae vile mambo ya Mungu imesema, itakuwa bora kabisa. Lakini tusikakue ati tunajipiga kifua. Hata yeye amezaliwa, mimi nimezaliwa, ni kwa nini? Na kwa kitabu cha Mungu tunajua kwamba Adam ndio wa kwanza, Eve akarudi. Lakini sasa si tunajifanya, nyinyi mnajifanya nyinyi ndio Adam. Mam, kwa hivyo niko na swali nataka kuuliza. Niulize. Unaona kwa sababu gani saizi kitambo najua marriage ilikuwa lazima. Saizi hata marriage ni lazima, si lazima. Na kitu ingine nilikuwa nataka kuambia, saizi gender roles zilikuwa zinakuwa defined kitambo sana. Wewe upike, huyo apike. Lakini saizi unaona nyinyi wote wawili mnafanya kazi. Kwa sababu kwa hii ekonomi ya kasongo hakuna vile mzee peke yake atafanya kazi na wewe ukose kufanya kazi. Lazima ikuwe supported, nyinyi wawili msupport each other. Kwa hivyo gender roles inafaa kuwa inakuwa defined, nyinyi wawili ndo mna define. Si hiyo maneno ya familia wengine. So at the end of the day vitu zingine zimepitwa na wakati. Na unaona as we grow, sisi kwa miaka yetu saizi tuko hapa kama mimi, akina Nyash wadogo kama ao saizi wakisonga hivi vitu zinabadilika. Na tunafaa kubadilika na hizo vitu. Kuna kitu naweza sema, tusikaeke mambo na kasongo. Mambo atimekuwa ni mzito. Lakini utamaduni na sheria lazima zifanye nini? Zifuatwe. Hata kama mnafanya kazi nyinyi wawili. Wewe kama mama, tusikaonyeshane ya kwamba ati nimechoka, nimefanya hii. Hata kuna shughuli zingine ambazo utakuja kuambiwa na mzee akikuguza hivi na wewe unamrukia. Namuonyesha kwamba hapana, sisi wote tumechoka. Huyo mzee akianza kwenda ukora, utafanya nini? Na sisi kuna yale ambayo tunatakiwa tuzuie. Kama ni mzee, maid yako, wewe unaonyesha maid ya kwamba yeye ndio shughuli zote kwa nyumba. Dakika hii ingine serikali unakuja unageuziwa. Utasema nani alitumana? Wacha nipe Nyasha jibu hiyo swali kwa sababu kwenye nimefika. Yeah. Respectfully, ninataka differ from what umesema. Mimi I'm in an age and time where I sit with, probably let's say I have a boyfriend, right? Yeah. Aniambie mimi Nyash, mimi napenda kupika. Si ndio? Like mutually tumeagree tunaweza saidiana. Unaona? Like that is the point we are at right now. And one of the things ile tumekuwa tukijaribu kuinstigate kwa institutions and every sort of institutions, religious, academic, is this. Ni ati kuna heshima katikati ya watu wawili. Unaona? Lakini what we call gender roles zinaenda zikibadilika sana. Right? Watu wanaweza saidiana kwa nyumba. Like mutually tuna agree, mimi na yeye tunataka kusaidiana hivi. Vile ilikuwa kitambo that mwanamke ameandikiwa kazi yake ni kupika, kufua, kila kitu kwa nyumba, inabadilika. And this is also, driven by the fact that
saizi even us women we are going into male dominated spaces, right? Sasa kama mimi ndio engineer niende nirudi nyumbani saa 3 usiku na mwanaume anafanya kazi gani? Ni banka. Yeye amefunga nyumbani 5. Sasa aningoje nifike saa 3 nimpikie? Tuseme tu kweli. Ningejibu hapo. Yes, mume agree ya kwamba mtasaidiana. Lakini inafika mahali inaonekana sasa wewe ni kujipiga kifua. Sio ile mlikuwa mmesikizana. Unamwonyesha kwamba ni lazima ufanye nini? Upike. Kwa vile sasa kama ni wakati huu, mimi mzee wangu hakuwa anaguza safuria. Hata chai ungewacha tu kwa thermos. Anataka agojee ukuje ufanye nini? Oshe. Yani ni mweke. Unaona? Ikiwa ni wakati huo, ikiwa sikulikuwa na zile stofu za pressure. Si amekuja masaa 4 saa 5. Unajua utapika ugali. Kwa vile hataki kukula iko baridi. Kwa hivyo watu wamepitia. Saa hii tu ningependa kuwaambia majenzi na millennium, hata kama umepata mzee na mnajadiliana, mnasaidiana, usikampande kwa kichwa. Fanyeni kitu mkiwa sawa na mmesikizana, si ndio? Na huwa naambia watu kama saa hii mzee alikuwa anafanya kazi, lakini imefikia wakati hana kazi. Wewe ulikuwa unaletewa shopping kutoka supermarket. Mzee sasa amekosa pesa na wewe mwenyewe uko na pesa. Akikuja unamwonyesha kwamba huku hatujakula, unaosha vyombo, mnakula wewe na watoto wako, vitu zinang'ara. Mzee akirudi kukuja tu anakaa anagojea vile laini inatoka. Laini hakuna. Je, na huwa naambia watu, huyo kijana unazaa, siku ikifika uende kwake ukute ya kwamba vile ulikuwa unafanya baba yake ndivyo anafanywa, utasikiaje? Mimi pangu nilikuwa naona natoka shamba kibarua. Mzee hana job. Lakini nikikuja nipike, naambia watoto ile kasafuria kidogo, ebu leteni. First priority ilikuwa mzee wangu nimwekee chakula pale, iwekwe. Mkirudi kukula hizi zingine mkikosa kushiba shauri yenu. Tunaendelea na maisha. Lakini wakati huu mambo imebadilika. Na hivyo huwa ninaona hata mahali ninaenda. Na training, nikienda mahali training nikipewa nafasi, huwa naongelesha hawa majenzi. Lakini wengine wanapa, mother unatuambia aje? Ati niende nifanye kazi, nikuje nipee mzee chakula. Kwa hivyo kuna ile sisi tulikuwa tunafinyiliwa, na sisemi majenzi wafinyiliwe, lakini wawe na majadiliano, waendelee katika mambo ya kujenga boma. Asante sana, Beatrice. Vanessa, do you have anything to say about that? I think I do agree with Beatrice about having respect. Having that mutual respect is so important. And kind of finding ways to communicate. If, let's say, for you the work is too much, you're like, I can't manage to do the dishes, do this, so what are we going to do about it? I agree with that, but I think the issue is that sometimes that respect is not mutual. So there's a sense of entitlement that as a woman, there's these things you should be doing. And I think that has come over the years of being taught that that's the way it is. And right now, a lot of women are like, wait a minute, why have I suddenly got to do a job, go to school, and also have all of these things that I need to do? So it's like it's no longer making as much sense to have that amount of workload, and for it to come from a place of it's
just because. Like, it's not like because I love you, because I care about you, I'm going to stay up till 10 p.m. because you matter to me, like I'm going to do this. But if there's that miss of like, but why am I still doing this? And then you're getting tired of doing it, then I think that's where there's that disconnect that's no longer working. Okay. So I think another challenge that we need to also tackle or talk about is also the gender-based violence. And Nyash has talked about everybody going to school. We are at 94 or 96? 96. 96% children going to school. However, the completion rate, how is it? Like, especially for girls, because I know there is the issue of teenage pregnancies, as much as they are able to go back to school and everything. But you see, and the way Vanessa has also talked about period poverty and such. So those are some of the things that are really affecting the girl child. And what are some of the suggestions that we can have for us to be able to go forward? Because at the end of the day, hata vile Mama Beatrice anasema, hao walikuwa wamefunzwa maneno ya kuvumilia kwa ndoa. Unachapwa lakini utavumilia, unafanyiwa everything else lakini utavumilia, kwa sababu lazima uchunge nini? Nyumba. So going forward, what are some of these things that we need to do and to address these issues? Because at the end of the day, people are doing marriage in unconventional ways, as opposed to vile Mama Beatrice anasema, marriage imekuwa very unconventional. Wenye wanashikilia zile za kitambo, they are suffering. No offense, kwa hii miaka zetu, people are suffering. So what is it that we can do going forward to bridge this gap between school enrollment and completion, especially for girls, and also the issue of gender-based violence in the society? Okay. Yeah. Ningependa kusema yes, sisi tulivumilia wakati wetu, na wakati wetu, wakati msichana alikuwa anapitia katika mambo na hedhi, hatukuwa na mambo na sanitary. Ni unatafuta zile blanketi, unajivaa. Na mambo inafanya nini? Inaendelea. Na saa hii, wasichana kwa vile kuna hizo sanitary pads, ndizo zinatumika. Pengine huyu mtoto ametoka kwa ile familia ambayo haijiwezi. Hapo ndio hao wasichana wanaingilia kwa ile mambo, kwa vile mwanaume atakuja na danganye ule msichana na mambo itakuwa ingine. Na ndio mnaona ikiwa ni watoto wamezaliwa wengi, watoto wamezaa watoto juu pengine hata ule mtoto msichana kupewa mawaidha anajifanya kichwa. Na sisi wakati wetu tulikuwa tunasikiza na tulikuwa tunapewa mawaidha na mashosho, na huyu shosho unamsikiza. Tukiingilia mambo na vile mmesema, mambo na nyumba, ikiwa ni wewe mama umekuwa mkigombana na mzee sana, huyu mzee wako nimesema usikakue kichwa kwake, kwa vile sasa ndio hiyo mnasikia mambo ya kuuana. Unastuka, umechukua kitu, umegonga mtoto wa wenyewe. Na kama ungeepuka umuondoke, hangekuua. Si tunasikia kuna hizo vifo zinaingia kila wakati, vile wasichana wanauliwa. Na ukiona umekasirika, heri kwanza uondoke, mtafute wazazi, muonge. Lakini si kudhuru mtoto wa wenyewe na yeye asikakudhuru. Heri uondoke hiyo ndoa. Asante sana. We have a few minutes remaining, so hiyo watatupewa dakika moja kila mtu aseme kitu, and then tukue na closing remarks. Ndio. Yeah. Okay, I think as a performing artist and also in previous capacities, GBV has been one of the areas that I'm very passionate about. Actually, even the shows I'm doing this remaining part of the year, that is what they're speaking about. And
Mimi, I think an abuser is an abuser, just to put it out there, irregardless, you know. But sasa, coming back to the girl child, I know for a fact that the period problem that we used to have in institutions, saizi, most government institutions, I have been to a number this year, I think around 40 something, and I know that 90% of them ziko na pads. Like I see that. I see them in schools, the pink ones. Unakutanga kwa ofisi ya the administrators ziko hapo. Because it's one of the challenges that was really mentioned there. But they are curbing it. Yes. So that is one of the problems that we are working towards that. I also know organizations that wanafanyanga hivi every quarterly, kila mwezi wana make sure wanapeana pads. Unajua hata sisi wenyewe their courses we... Okay, I'll do that. Okay, there's something. Last week we were having a discussion with our donor was around, and we asked him what is the consent age in Denmark, and he said 15. And then we asked him what is the rate of teenage pregnancies. Akambia close to 0. Yeah, especially for girls who are in school. There are those who drop out and get married, and then they have children. But that is something. Then we asked him, what did you do? And it's exactly what you're saying. Like age-appropriate sex education. Like talk to them. Do not tell them, don't do. And it also applies to boys when it comes to drugs. You tell them, don't drink alcohol, but you don't tell them why. Yeah. So, and as we grow older and the young generation also comes up, there's so much permissiveness in the society. But our permissiveness is not from a point of knowledge. It is a point from do whatever you want to do. But these children are doing it without the knowledge. They are trying it out. Wanasema wacha nishike hivi nikichomeka. By that time ashachomeka, something has already happened. Yeah. So we need to be able to be very intentional about education, especially to both girls and boys. Consent. Boys need to know consent. If I say no, it's no. If I say yes, let's say to what level? You know, because there's also that withdrawal of consent. You can change your mind. Yes, change your mind. You can withdraw the content. Yeah. So we need to have that education. And you're circling back to that conversation about Beatrice, what she said. Unapigwa, unavumilia. It is something that unakosa kufanya kitu ambao mzee amesema, unachapwa. Hiyo ni sawa. It is not right. Kuchapwa, violence is never a solution to anything. We are introducing the thing about gentle parenting, positive parenting. Kuchapwa. If you go, a World Health Organization just released a report on the effects of corporal punishment to children. Yeah. I think you need to read that report. I'm a watch your video. It's on YouTube. It's quite saddening that the way we are showing up in our workplaces and relationships, it's informed by what we went through as children. So iyo kuchapwa, si lazima. Watu wanaweza solve issues differently without kuchapwa. Na ni the same thing tumeongea kuhusu rape culture. Msichana anarepiwa. Unaulizwa ulikuwa umevaa nini? Kwa nini unatembea usiku? Ulikuwa umeenda kwake ukifikiria nini? Like such things. Inafanya tuna blame the victim. Tunaachana na nani? Tuna blame huyu victim. Juu ni mwanamke mara nyingi. Mwanamume anaachiliwa. No one takes responsibility for that. So hiyo ndo tunasema we need to change our mindset. Hata kuambia wasichana muolewe. Unajua saa zingine tunafanya watu wanaolewa kwa sababu ya pressure kutoka kwenyu. Unalazimisha msichana wako aende akaolewe. Kuolewa huko she's not happy, lakini wewe unaridhika kwa sababu ameolewa, hayuko nje, hayuko single huko nje. So hizo mindset ndo tunataka tubadilishe mama. Sasa wakati kama huu tunapelekana na wakati vile uko, si ndio? Wakati wa zamani unaona ungetafutiwa mwanaume. Lakini sasa si ni chaguo lako. Yule ambao utachagua, huyo ndio unaona ya kwamba anakufaa. Ile tu ningeomba wakati mnapanga kwenda kwa mashule. Ningeomba hata mimi nakuwa hapo kama shosho wa wale watoto.
ndio yale mnasema, hata mimi nawekea nini mkazo, si ndio? Ya kuonyeshana ya kwamba msichana unapoguzwa matiti ama mahali pengine haistahili, si ndio? Kwa vile wakati umepea kijana mambo na kukuguza mahali popote kwa mwili wako, ndio utakuwa na ile msisimuko. Na ikiingia msisimuko, si mambo imeharibika. Kwa hivyo sasa, wakati mtaenda mnaniita, sitachoka. Tunataka kutengeneza. Na kama saa ni mambo hiyo tunasema ya nyumba, tujue ni vipi tutafanya. Mahali nilikuwa mambo na kusema ya kwamba kuna mama alikuja kuripoti hapa bondeni. Ni mimi ni CPC. Mama tukasimama kando. Maaskari si lazima wakujue wewe ni nani hapo. Mama akakuja akapeana ripoti. Dakika ya mwisho ule askari alimuuliza, tulisikia utamu. Na mama amekuja kuomba msaada ndio asaidiwe. Tulirudi tukaweka huyo askari chini. Kaambia ile jambo ambao umeuliza huyo mama haikuwa inastahili. Kwa vile si hiari yake, ni kutendewa ametendewa hiyo unyama. Kwa hivyo ni tusimame imara. I think wacha tuone Nyash na Vanessa, what do you have to say? Hey. Yeah, it's a lot. Yeah. Mimi, I get very aggravated. Because when we started, I said it's common human decency to treat the next person as a human being. Like India, the least level. Pale chini kabisa, you know. And the thing is, saizi, as we are celebrating the Day of the Girl Child, let's go back and see where the gaps are. And I think one of the major gaps is how have we raised our boys, you know? Because if a man from a boy is raised believing that a woman is meant to serve him, a woman is meant to do everything he asks, he walks around with a complex that is dangerous, you know? Dangerous in the aspect that, number one, he won't respect you as a woman, right? And number two, these are the men that out there, they rape us. Do you know, you know the statistics of rape, right? And they are so aggravating, to be honest. Turudi kwa watoto. Juzi tu kulikuwa na mtoto. There's a small kid who was raped to death, you know. Do you know what it takes for a man? Wewe unajua katoto kanatoshanaje? Unamwoshea kwa bakuli. Like that is how tiny a baby is. Yeah. And for a man to think that this child, you know, Can satisfy me, you know, sexually. That man has a problem, you know. So we circle back to the gaps that we have in the society. And it's, even as we educate our girls, as Vanessa has said, let's also educate our boys, you know. Let's educate them that right now it is okay that a woman can be above you in position, like of power, of superiority. And also, even though you are not on the same levels, even as you compare it, you need to respect her. Yeah. Respect. And I know we are concluding, and Mimi, my concluding statement will be this. The greatest battle we fight, you know, even from a literary aspect, is the battle of the mind. And if we are able to win this battle one person at a time, then where we are in our society will be much, much better. Kila mtu, battle of the mind. Yeah. Vanessa? I think just to add, I'd say, first of all, how important sisterhood is and creating those spaces and having a lot of those and encouraging young girls to talk about what they're going through, because I think there's a lot of this I shouldn't say it. I don't want to cause trouble. I don't want to, you know, because they might say something and then it causes things to change. And they're like, oh, now this is my fault. I'm causing all this trouble. So to kind of teach girls that it's okay to speak out and
for things to maybe not be okay as they're speaking out, for them to get better. I think that's really important. I think that we tend to be socialized as girls to always be like, no, it's okay, it's fine, it's fine, like, or to be very like feminine. I also have an issue with that thing of like being feminine. If you're a girl, you're feminine. Like, I don't see why you have to like have this checkpoint of 5 ways to be feminine. Like, just be, you know. Yes. So then it becomes like you're stuck in that trap of like, well, now I'm not feminine enough. Now I'm kind of breaking the rules. If I speak up, I'm kind of ruffling feathers and I'm making people uncomfortable. And it's okay to make people uncomfortable if like you're protecting your peace or something is wrong and you're also speaking up for other people who might have been staying silent. So I think that the more we encourage girls especially to talk about things, it encourages other girls to talk, and then it just becomes like a thing. Like, I'm just going to talk about, which I love to see with Gen Z. Like, you guys just will talk about stuff, and I feel like as millennials we're kind of in the middle where we're like, is it okay? Like, can we, and then you guys just kind of took it over. You're like, yeah, we're talking about this. Yeah. That's really great that you've mentioned it. You've talked about the 5 ways of being a feminine woman and everything. It's something that also we had a discussion about the high value woman, low value woman, high value man, and everything. Everybody's a high value woman. Everybody's a high value man. And we just need to know common human decency, as Nyasha said. And as we conclude this podcast, I know we have so much to talk about. We have so much to actually let the other young people know about, because sometimes the way Nyash is saying, the battle of the mind, knowing what is right and the discernment. We need to actually have that discernment, knowing when to step in and when to step out. I think that is very important. So as we conclude, we are celebrating International Day of the Girl Child, and we hope and we are praying, and we will do it. Lead. It is the girl I am, the change I lead in your own space, in your own spaces. Please hold that girl's hand. Please hold that woman's hand and let them know that you can be the change that you need to see in the world. One person at a time. As we said, one person at a time. Let's change that mindset, and we will bridge that gap that is there for us to attain SDG 5, gender equality, and also making it better for our girls to prosper in the society. I think we can conclude there. Thank you very much.